after elections, just looking at, you know, how this is tied to different entities in our country. And right now we look at how entertainment is tied to elections in terms of peace, you know, propagating the peace message. This is what you're set to converse with my guest and wako hapa, music artist. Should I say artist, music artist? Yeah, Zote ziko sawa. Yeah. To my immediate right, that is Felix Ayoga. Is it? Yeah. Felix Ayoga. And then right next to him is Harry Obonyo. Yeah. Karibuni sana to the program. Asante sana. Na umevaa t-shirt zenye zinasema amani ni muhimu. Peace muhimu sana yani. Peace ni muhimu. Yeah, hasa kwa mayouth. Lazima tueneze kwa peace sana. Tueneze peace. Yeah. You are an artist in your own define. Yeah. Which kind of music do you do? Because I know we will come to you. We've done a conversation with you before. But which kind of music do you do? I do gospel, urban gospel. I have my own style called Zakiro style music. One of fuse Kiswahili Luya version. Still I'm a producer. Yeah. So basically gospel is your kind of music. Yeah. Ata yako Felix ni gospel. I just do gospel. Gospel ministry yani. Ministry. Not a gospel artist but a gospel minister. Yeah. All right, now let's just go to the conversation. Say tunana wasanii wengi, and I keep saying actually, you know, art is holistic. It cuts across, you know, from music to drawing, to acting, theater. Na wengi wao wanajitokeza wako pale nje anasema message ya peace, it's important. Just talk to me how important this is, and particularly coming from a young person. Pale nje anasema we have to ensure that we keep and maintain peace in this election. Let me start with you, Felix. One thing, umemwa peace. Neza ama nikisema kuongelea peace, unajua once tuko na amani katika Kenya, utapata tunasonga mbele sana. But tukiwa na ile mambo disagreements labda ama politicians ama wale wenye tumechagua, unajua kiongozi si tutavote but Mungu ndiye anatupea kiongozi bora, unaona. So yule mwenye atakuwa tukiamua ni yeye na tumsupport, Kenya itaenda mbele sana. Lakini tukikaa chini tukianza kuthink about ati mimi nipigane na ndugu yangu yule tunasol naye pesa kidogo tunapata 100-150, nimekupiga wewe ama nimechoma kibanda yako, nitakosa mali, nitakula mboga wa kesho na utatoroka. Mimi utakosa client na mimi utanikosa hata pesa yangu kidogo, unajua. So ukitoka pale, kwa hiyo ni ya kibanda seme economically tarudi ni chini sana. Juu utapata tumechoma nchi, tuna deni tayari, vitu nyafaa tukwe tunalipa, unaona. So tutakuwa tumerudi nyuma, makampuni zimefunga, watu wafanye kazi, yani tutakuwa economically tutakuwa tumeenda tu chini sana. So that's why tumekuja kama maboys tukasema ama vijana wadogo to preach to peace na tushikane, tufanye kazi, ile kiongozi atakuwa Mungu akisema ndo huyu, tushikane naye tumsupport. Yani kila kitu kitakuwa sawa na Kenya itasonga mbele sana. Harry, I mean, you could have decided mimi nafanya muziki ya gospel, so I mean I may just be here and continue doing my music, wasanii wengine wanafanya. But why was it important for you just to come out as an artist? Because tena nasema usanii ni kioo cha jamii, so art plays a very big role in our society. But did you feel the need to come out and just be an agent, a champion? Okay, what I trust, what I believe ni hata ukitumia tu for example as a person like hata kama una peace in your heart, like unapatanga like everything I run. So I worked on, nilika chini nikathinka imefika high time we do something like peace, cause without peace, venye tu my brother amesema, without peace vitu haziwezi run. Cause itabidi maybe my brother is tribe ABCD, me I'm tribe ABCD, so when we fight unapata kama alikuwa mama mboga pale naelewa hayuko tena, naelewa, so sina that thing. So na watu wengi wenye wanakujanga like kusumbua sana like kama kufight ama kusumbuana most ni mayouth, kwa sababu ndio wanatumia vibaya, wanapewa pesa kidogo nini, anasumbua brother yake mwenye kesho atamuomba kitu yenye anaweza saidia. So that's why sisi tulisema like kwa sababu sisi ni mayouth, I think tunaweza ongea language yenye youth pia kwa pale China anaweza sema kama ni mayouth ana preach wanataka like tuache, maybe wanaweza tuelewa more. So that's why ndiamua as a gospel artist pia hiyo song ukisikia tunaomba most tumeiweka like is a prayer, tunaomba kama unataka like nini uweze enda side fulani uambie mtu, but ukiwa kwa nyumba you can pray na Mungu apitie kwa prayer pia aongee na your brother na to keep peace pia.
Yeah. Felix, I mean, and we will come to, you know, the youths as we momentarily continue this conversation, but let me come to you, Felix. Tuambie tu, yes, we understand the whole idea of what you guys are doing, because as I said, wasanii wengi wanafanya, you know, peace initiatives hapa nje. Yeah. But concept ilianza vipi, given the fact that mpaka sasa mko na branded, you know, kind of clothing, t-shirts, and even in that song you people, all of you actually are branded. Felix, tuambie more about how the initiative just came about. Song wajua mostly tuna, because the song is 3 weeks old, is it? Ngoma tulika, okay, ndikuwa ni nini, rafiki yangu hapa Reniesta alinipigia simu, is a producer, ndio ako behind the song. Akaniambia idea ni yeye. Akaniambia Sule, what can we do? Nikamwambia election ndio hii, tuko na machine, tunaweza fanya ngoma ya peace. So akaniambia we can plan a day to meet studio, at least tuongee na wasanii wengine tuna work nao, wakam studio, at least can have an idea, then put something on the paper, have to release. So then we had to plan for a day. Nikafika studio, nikapata ameonda kitu kidogo, tu chords, tukajaza, nikaeka chorus, tukawa tumeshikana wasanii wengi. So tulikuwa wengi, wasanii kadha studio ya tulifanya nao. So tukawa tunathink about, tunajua peace, idea yetu ilikuwa all about peace. So tukasema tukifanya ngoma ya peace, ama tuseme tukifanya ngoma tunajibamba, itakuwa na hii situation ya peace itakuwa na sense vile. So tukakuja pamoja, tukashare ideas. Tukaamua tufanye tu audio ama tufanye mpaka na video. Tukasema video inaweza kuwa more better, at least tunaweza enda mahali hasa naweza tuona, unaona. So nikaongea na studio ya shoot, after kufanya audio tukaamua tujibrand sio wenyewe, tukangana, then tukaamua kufanya video. Producer, si kitu rahisi kufanya. Just listening to what Felix anasema, I mean, clearly looks like a lot went into this. And also, you know, you'll be telling us if at all kuna in different places where you're going in terms of championing for peace, ama tu ni pale as long as you release the song and that's it. But talk to us also about how the budgeting went to this, because again, we'll play this video na Wakenya wataona, by the way, iko kwa kitu rahisi kufanya. I mean, the work that has gone here just to ensure that the message is out there. Talk to us about the process, the budgeting, how all this went into mpaka tuko na sasa the final product. Okay, me ni producer, but for as an artist, venye nilikuja kuwa producer, nilikuwa natafuta kitu something inaweza kuwa na impact pia, not all about peace, but sit na kuanga is like a group pia, inaitwa Generation Good Forever. You were actually a group, eh? Yeah, okay. GGF. So tunafanya awareness za drugs, tunafanya the charity events pia. So this time nika feel because ni time ya election, hatuwezi fanyia ati politician song, hiyo ni one side. But wacha tufanya awareness about peace. So niko na wasanii ni wengi, but time yenyewe una working na artist ama ukiwa kwa group unaweza jua nani anaweza fanya hii na so the first person to call alikuwa my friend ni Felix, ndio nilimcall nikamwambia ni aje niko na idea hivi na hivi, akakuja. So tuka create idea, sketch, tukaita the other artist, tukafanya. So tukapanga okay, for me nilikuwa nataka tufanye audio kwa sababu tulikuwa na siku kidogo sana. But yeye akaniambia hapana, tunaweza combine tufanye hadi video. So yeye ufanya kwa film brand, huwa ina shoot ma videos. So akaniambia wacha tu record the audio, then sasa tutafute venye tunaweza shoot. That's why tulikama up na idea. Okay, hizi kuwa rahisi kwa sababu pia unajua mkiwa group kuna wale lazima msumbuane kidogo, but vizuri kila mtu alikuwa anaipata in a positive way. So ilikuwa so rahisi sana ku coordinate between us. So unasema that also in this group you are also out there just creating awareness, prevention, substance abuse. I know pia matters group end violence in a feature pale. Talk to us about the kind of awareness you do and which areas do you really take? Okay, we do most drug kwa sababu mimi nimelelewa sana side za Gashie. Kwa side ya Kiambu. So nimegrow nikiona my youth. Most my youth wanakuja wanapotea drugs, ama mtu alikuwa na talent but ameingia kwa drugs anakuja anapotea hivyo. So nikigrow nilikuwa naomba one time nikifika level yenye ninaweza kukuwa na creative events, mimi kufanya ma open air hizi. Naweza fanya open air, tunatafuta wase, kuna maboys wenye walikuwa wanafanya drugs, so tunawa approach as a group pia.
tunawaambia hivi na hivi, kama wanapenda entertainment. Unajua mtu sometimes anaingianga kwa hizi mambo za drugs not because anataka, ni kwa sababu anakuja sometimes ako idol, maybe ana job na nini, but if mnafanya something yenye kama mnaenda the charity event, ako busy, unapata ana hiyo time ya drugs. So kuna wengi sana ukimit kama GGF group, wengi watakwambia mimi ndikuwa addicted sana na hii, mimi ndikuwa addicted na hii. So I think not all about us, but najuanga God ndiye amepitia tu kwa that vision, ndio inasaidia. But mostly tunafanya hizo ma open airs, tunafanya Gashie, tunaenda Rwaka, tunafanya Roysambu, yani tunazunguka tu penye tumefeel tunaweza. So ile finance yenye tuko nayo kidogo, kama inaweza tufikisha place huko tutaenda. Yeah, but sasa kwa sababu hatujagrow sana, hatujaenda so many places, but God akifungua tutajaribu kucover Nairobi, ndio tujaribu kwenda nje ya Nairobi sasa. Yeah. So ideally kuna plans to expand boards. Yeah. Well said. Now, I mean, Felix, just borrowing also from what Harry is saying in terms of akiongelea, particularly when it comes to substance abuse, the young people all oftentimes wako vulnerable, wengi pia wako pale idle. Ukiangalia the 2019 census, which was released in 2020, the report indicates that 5.3 million, Kenyans youth bado wako jobless out of the possible 13.7. Na sasa wakati wa election tunasema tena again, these young people are still vulnerable. A lot of these issues there, it's tied down to matters of employment, unemployment. Mtazamo wako ni upi? Kitu naweza sema ama kwambia mayouth, enyewe unajua hakuna politician atakuja kupe job ama akupe food. What you do venye washa promise but hata unajua mtu anaweza kupromise lakini hata fulfill. Unajua mwanadamu si Mungu, unaona. What you are supposed to do, hii drug hii kitu inafanya ati wewe unakuwa na offset mind. Drug mbona uendelee kutumia? Acha na drug, try ku hustle, fanya anything yenye inaweza keep busy, unaona. So politician akikwambia nitakuletea food ama nitachimba nini, nitafanya nini, hiyo yani ni kitu ya maybe vision 2030. Yeah, so kitu mimi naweza advise my youth, anything that you are doing, stay focused, fanya kazi ya mkono. Wakati watu wanafanya mjengo na bado wanaishi vizuri, unaona. So just hustle na ufanye utibidi yani. Siji contradict na maana politician asikudanganya hata kufanya kitu fulani. Just work on your own, kila kitu kitakuwa poa. But wanasema kazi tumetafuta na hatupati. So the only thing imebaki ni nikipatwa hii 200 100, that's what I'll use, because at the end of the day people will still say, not that I'm propagating for that, because I mean I'm totally against it, but then watakwambia nitaenda kukula nini, kazi nimetafuta nimekosa. So is there really a solution for this? You know why I ask that is because every particularly election period, youths huwa miss kwa wale wenye either they are propagating violence. At least we have those that are really out here championing for peace like you are doing. But when you look at even the category of those that are really propagating violence, majority in young people. But kitu naweza sema, najua mtafutaji achoki. Niko 100% sure ukiamka asubuhi one week ukitafuta utakosa one way. Au utakosa mtu mmoja. Ukililia watu kama 5 ama 10, kuna mtu mmoja atakuunderstand. Pia wajua Mungu hata ana-intervene, unaona. Ukiweka Mungu tu mbele na kila kitu kitakopoa. Yaani try, amka asubuhi, nenda ungangane, uliza. Unajua ukiuliza hapo kutoka hapo mtu atakupea hope. Unajua kuna time unaweza tembea umetembea una feel umechoka. Unajua ile time una feel umefika mwisho, hapo ndio God anaanza kufunga njia zake, unaona. So just keep on pressing, tafuta. Useme ati hakuna kitu inaweza, hapana. Wewe ukichoka juu umepata. I'm 100% sure hata kama youth anasema watumika tu kufanya ni ile tu msana kuanga ako misleaded na kitu fulani yenye hizo drugs. But okay, stay to focus, utafute mazee. Sioni kama inaweza kuwa ile that difficult. God mimi nakuanga na imani God will provide. Yeah. So it still runs down to drugs, substance abuse. Naona hata Harry ana agree, it still runs down to drugs. I think mnaweza add hapo kitu mimi naweza jua. Okay, si lazima pia uandikwe. Najua ukikuwa na ile mind lazima niandikwe, hiyo ndio inapoteza pia. Kuna so many things unaweza fanya. Not lazima uwe na much capital ndio maybe want something ya kufanya. Kuna majob,
Hata watu tunaonanga like maybe for example wanauza kwa group tuko na wase hata pia wanauza hizi mayai na nini. Si expensive. So hawajakaa tu ati ni muziki peke yake ama ni art peke yake. Lazima tutafute, unajua hata kama ni muziki inataka pesa na pia tunataka kustay na nini. So lazima tuko na something pia yenye itafanya pia msakisha toka kwa drugs au utatembea tu na yeye na anarudi analala njaa. So lazima kuna something yenye itamkeep. So ukiangalia like kuna business hata ukiwa na 2000 utaanza ile kidogo, bora tu jioni ikifika unapata 50 kidogo yenye inaingia kwa mfuko important. But sasa ukikuwa na ile mind lazima niandikwe, unaona. Sasa hii jobs haziko mob. So ni poa sana na venye tumekuwa kwa corona imefunza watu wengi sana. So sometimes ukiwa youth unathink sana like think too about hapo pia. So unasema there's actually more that young people can do ndo wasitumike vibaya vile ambavyo wanatumika, particularly wakati wa elections wa masaa kama saa hizi, that they need to think outside the box. So kuna kitu umesema that si lazima mtu akae kwa job ya kuandikwa. So in your perspective, do you think that it's actually a mind issue? As in, most of this, because I mean, actually, but this convo will revolve around, you know, young people, because like we said, they're the most vulnerable in this election period, and you're here championing for peace. So do you think it's a mind issue that most young people have, that mimi kama nimeenda kampo, nimeenda shule na sijaandikwa, then I'll just wait, and then while you're waiting, unakuwa inducted to some of these things that we keep talking about here? Yeah, of course. Wacha ni put in this way. Wacha nirudi kwa artist kidogo. Artist ni ule mtu mwenye maybe jini kishasonga kidogo, kuna vitu ana feel nikifanya mtaa atasema manze. The same to people. Siwezi fanya business. Watu wataniona hapo, unajua mimi nimeunda brand na nini naelewa. But sasa unajua brand without money si brand, unaelewa. So kitu inakuanga like the same watu wameenda pia campus. Wengine wanakuanga kuna wale wanajituma wa mind, wanajuanga dia itafika. But kuna wale wenye wanasema nimeingia campus watu watanionaje. But sasa huwezi kaa hapo kwa sababu miaka pia inasonga, unaelewa. So but ukifanya kitu itakusaidia a step, kwa sababu ni kama ukiingia kwa gospel part. Uwezi tuambia Mungu like bless me una get na umeka. Lazima God akupate ukiwa ina relay, yani yenye uko in that process ya kutafuta kitu ndio a bless. Akikupata kama usha give up, akikubless utajua, utakuwa unasema connection inasaidia. Kumbe uliomba time fulani ukaenda astray, amekubless, una feel ni connection. But akikupatia ukiwa still in that relay ya kuomba, utajua maombi nimeomba ndio imehappen. So the same pia ni hivyo tu venye sasa youth wako. Kuna wale wana feel mimi nataka youth anataka endeshe Range Rover na hata hakuna step anafanya yenye itampatia. So politician akikuja aseme hata achukueni 50,000 yako very fast kuchukua. Kwa sababu anaona ni haraka. Okay, well said. So again, let me come to you, Felix. Then do you think politicians are also to blame? You know why? Is because just juzi, the interior CS said that ukiangalia the 200s and 100s are missing. Na wanasema ati wanasiasa wamechukua hizi pesa wanapeleka pale kwa campaign, wanapatia vijana. The other day IBC had actually capped the amount that politicians need to be spending on the campaign trail, but that was shut down by MPs in the National Assembly. So then it gave them a lifeline. Use whatever you want to use. Kama ni mabilioni milioni, just use it. So then again, it also makes young people kuwa vulnerable, as you're saying. Akikuja kupatia kama 50,000 ni quick money, hujafanyia kazi, unachukua very fast. Are they also to blame, politicians? Ama as a young person wewe pia kuna msimamo wa kusema mimi sitachukua? Which way does it go? Kwanza ama politician kitu wanafanya, wanaendanga zile places zenye wanajua watu wenye wako pale most hustlers. So anaona akikupea do, unajua mtu akipata pesa ushamcontrol. So tunaweza blame in another way around, ama pia tusiwa blame, but unaona once mimi ukinipa do, tuseme niko chini sina form, yani na umenipea pesa unaambia nataka unifanyie kitu fulani, mimi najua sina anything, unajua na nimepata 50,000, obvious mazenta nitafanya kitu nataka. So utachukua weka wewe useme ukuje umepatiwa, utachukua? Kama mimi utachukua wewe? Mimi na mimi okay mimi mse napenda kuwako my own, unaona. Kwani unajua ukipata pesa na haraka ama pesa nyonja hujawakia siku zote wataizi kaa, unajua. But unajua ukijua kumanage 100 bob
utamanage hiyo milioni juu kuna steps umekuwa ukaenda nayo. Lakini mimi ukinipa 50k sahi, kama nilikuwa labda naokoa yangu ya thao nalipa kwanza. Nilikuwa na shida fulani, so mimi naweza sema ma politician hata kugawa do mimi siwezi ona kama ni solution sana ati utapata kura ama nini. Yeah, hiyo omba tu kura in a peaceful way, at least my youth. Unajua ukipea youth, ukiambia youth mimi naomba kura yako, sina kitu but nikifika pale tutasaidiana. Unajua politician anaweza kukumbuka, but politician akikuja hapa akupe 50k amebuy vote yako, huyu akienda anaenda kulipa hiyo do. So there's no way. Yeah. So wanasiasa waende tu waombe kura polepole. Wakuje tu waombe kura, tutawapea wauze sera vizuri. Wauze sera vizuri. Yeah, cha muhimu ni sera. They are saying that this election is now has become an issue based. Watu wana focus sana on the issues as opposed to ethnic as it were. Yeah. But let me come to you, Harry, even as you wind down this conversation, still on the same point. Wanasiasa wako to blame, ama we can still say, as a young person, the politician X can come and give you, is it 1,000, 500 bob, 100 bob, na useme mimi kama kijana sitachukua, nimekataa tu. Okay, for me mimi naweza sema hivi, like politician akikuja hapa na get anipatie do, mimi siwezi kudanganya, nitachukua. But unajua siku ya voting nitachukua kwa sababu ashanipatia. Kama honest. Nitachukua kwa sababu kitu ya kwanza ni si ashanipatia na amekuja yeye mwenyewe kunipatia. Yes. But day ya kuvote sasa lazima nisikie pia sera zao watu wote. So pesa zimekuja but not kwa sababu nimechukua hizo pesa nitamvotia, kwa sababu sasa hapo ni kukua mwise. Lazima uwasikize, usichukue tu kwa sababu nimechukua pesa, hiyo ni mzuri. Chukua msikize. Huyo mwingine ana msikize. Day ya kuvote sasa ni wewe mwenyewe, kwa sababu kwa ballot tunakuanga peke yako. Na hilo hawezi kuja na hizo 50. Hata ukikataa si ataenda nazo. So ni kukua tu mwise time yenye una vote. Place important sana ni time una vote. Ni kukua mwise. Na penye una vote na penye manifesto ya mtu venye alisema. Hiyo ndio una work on. Yeah, but hizi pesa kwenda kufightia hizo pesa ndio vibaya. But kama amekuletea, so chukua ndo jijenge nazo baada ya kuvote kwa wise. Zile pesa zisikuchanganye pia. You know why I was asking about that money issues, because venye tu umeisema wakati wanakuja na hizi pesa wale ambao huwa wanapeana, we always see violence. Watu wanapigananga pale, wanataka kuchukua pesa ya mwanasiasa. Wengine they even end up killing each other, injuring each other. So ni muhimu tujue it lies squarely with who the responsibility. Wewe ukipata utachukua ama wanasiasa tu kuja uze sera na tumalizie hapo. If it's all about fighting for kufightia pesa. Because we witnessed that. We have, haven't we? Mwanasiasa hizi kuja mahali kwa peke yako. Kitu ya kwanza anataka mahali kuna crowd. Unajua sometimes the politicians wanafanyanga like maybe wanajua my youth wako place, we can meet, tuongee na nini, mnataka nini, nimewaletea pesa, ninaweza nini. Unaona, for example like my hiyo group yetu ni GGF. Politician amesema na to meet. Wacha niwapatia 100,000. Naelewa. But naomba mnivotie, tutamsikiza. But hizo 100 tutachukua kwa sababu by the end of the day tunataka mapie system za kufanyia awareness zetu. So tutazichukua, but pia sisi tukibaki, that's why nimesema ni about time yenye una vote. Kukua tu mwise. Tutamsikiza, atupatie hizo pesa zake, tuone hizo manifesto yake iweze. But kwa hizi pesa tunataka the pia ya kufanya awareness tuko nayo. So day tutavote, hata kuja sema ulinipigia kura kweli, hata jua. But by the end of the day, see ati tutoke kama mayouth tunaenda for pesa like tunaanza kufight. You see right? Well said. And mwisho siku what you're saying is that ni muhimu, as you're saying, vote wisely, use wisdom and keep peace alive. We can all agree on that. And a good place to end this conversation. Asanteni sana for coming and just talking to us about the initiative that you're doing out there, particularly also for the young people, which is a very good initiative. Thank you. Good job. I have been speaking to Felix Ayoga to my immediate right, as well as Harry Obonyo, who are both gospel artists, but just given the kind of environment we are in as a country, they have been out there championing for peace and ensuring we vote in a very peaceful environment, particularly as young people. Good place to end this conversation, but Good Morning Kenya still continues after this break.